We can't even imagine that investors, international community, when they come into our state house, the first symbol they got of a flag that is of a wheelbarrow. You wonder, maybe that is the reason why these people, they have dealers and wheel dealers in their government. A government that cannot educate its citizen, a government that cannot make education free for all, it doesn't have a purpose being called a government by the people. And that's why we are telling all Kenyans, we are setting a date as a party when we have demonstrations in this country just because of education. Because free primary and secondary education was our flagship project as PNU, and will not let it go down by this government that is failing Kenyans in all angles. The only thing we are asking President William Samoei Ruto, with all the respect, if you cannot achieve anything, of all the things that you promised Kenyans, we want you to maintain the education the way you found it. The next president who will come, we will agree with Kenyans and entrench it in the constitution that education should be free for all, not at the masses of some people who come into the leadership and they think they can do whatever they want. Kenyans never envisioned that a time will come when we will have a leader who will make sure hard for Kenyans to access education. I myself am a product of education. When I was joining university, was it not for the government-sponsored fund, I would not be sitting here and addressing Kenyans, because I didn't come from such a good background. But because of that, William Samoei Ruto is scrapping even the education for the university. Where will the children who come from poor background get education? Where will their dreams, their aspirations? In this country, Ruto is killing the dreams and aspirations for any young person to dream of becoming anything in this country. As our able Secretary General has said, if this government has no any other business, we want all the roads stopped, we want all the affordable housing stopped, and all the resources should be channeled to education to make it free for all. Sisi kama Gen Z na Milimio tunasema hujamaa one time. Hujamaa one time. Aende kesho. Tunaambia William Samoei Ruto, sisi hata tutaki one time, wewe unastahili kuwa umeenda half time. Because kucheza na education ni kucheza na maisha ya Wakenya wote. Most of these families that are poor, their only hope is education. And as the PNU, we will give Kenyans a date when we will march to the State House. William Samoei Ruto atuambie kama ako na biashara ingine anaweza fanya, aende afanye. Kama hizo kuku alikuwa anauza, arudi auze hizo kuku zake, lakini awache kucheza na maisha ya Wakenya. Wazazi wengi hawaweza afford chakula kwa sababu ameharibu economy. Sasa kusikia ati masomo ya watoto wao itakatizwa, hiyo ni mambo kama chama cha PNU hatuwezi kubali, na we are giving him a warning. He is the head of state, but we are giving him a warning. He mess with education. Sisi kama chama will make sure that hii miaka mbili imebaki, it will be here on earth. Thank you so much. Yangu ni machache. Shida ya hapa Kenya ni kuwa serikali yetu zile mambo wanafanya, kuna kitu tunaita misplaced priorities. Hiyo ndio shida ya William Ruto. Pesa yote yetu ya ushuru, kazi yake ni kuchukua, kupatia Kithure Kindiki na viongozi wengine wazunguke Kenya eti ni empowerment programs. Na tukiangalia tangu waanze mwanzo wa hiyo vitu, hakuna mtu mmoja anaweza simamisha waseme ati amesimamishwa biashara na hiyo empowerment program. Let me tell William Ruto, unaweza kupata uongozi na kweli uone ile kazi ambayo ulipewa imekushinda. Na sisi tukiangalia tumeona umeshinda na uongozi wa nchi yetu. The best thing you can do and the gift that you can give to Kenyans, you can just resign honorably. Urudi Sugoi, uendelee na biashara zako huko. Uendelee na ukuruma yako huko. There's no way unaweza kupata serikali ambayo imepangwa vizuri, ambayo mambo imewekwa vizuri, ukuje uharibu serikali yetu, uharibu nchi yetu. Umekuta Wakenya ambao walikuwa wanakula wanashiba, leo hii Wakenya wanalala njaa. Umekuta Wakenya ambao walikuwa wanavaa mavazi, leo hii Wakenya wanaenda uchi. Kazi yenu ni kuzunguka na helikopta kila mahali. Tunaona mnatoka Nairobi mpaka Thika, a distance of 30 minutes na magari, mnaenda na helikopta. Unaanguka mahali helikopta 20
na Wakenya wanalala njaa. We want to tell UDA and the MPs and the governors and the senators of the UDA, sisi kama Wakenya tumechoka na hii serikali ya William Ruto imetuchosa kabisa. Na tuambie William Ruto, tunajua nyinyi watoto wenu wanasomea zile shule ambazo ni za private na wengine wako ng'ambo, na wanasomea hizo shule na zile pesa zetu za ushuru ambazo hawa maskini wanalipa. Tunataka kuambia William Ruto na hawa watu wako, nyinyi endeleeni kuharibu nchi yetu, lakini siku inafika, ipo siku, na hii serikali ya William Ruto tunaipeleka nyumbani. Hii serikali ya Ruto ni one term, na hiyo Wakenya wameamua. But for now, tafadhali William Ruto, tunajua watoto wako wamesoma na wale wengine wako shuleni. Achilia hata hawa watoto wa maskini wasome. Wewe mwenyewe hata mahali umefika ni sababu ya masomo. Na si eti baba yako ama mama yako alikuwa tajiri. Ni vile wale watu ambao walikuwa wanaongoza, they considered education, na ukasoma namna hiyo. Wewe pia ulisoma na zile program ambazo zilikuwa zimewekwa na ile serikali ambayo ilikuwa wako. So for now, fanya ile mambo mengine yote. Umeharibu sekta ya health. Umeharibu viwanda zote zimehamia Uganda, Tanzania na kwingineko. Lakini kwa education, tafadhali William Ruto, usiguze masomo ya maskini. Waacha watoto wa maskini wasome, wajimudu kimaisha. Asante. In conclusion, as we are saying, us as a party, PNU has an issue with Kenya Kwanza administration together with its allies in the broad-based coalition. Because when ODM came into government, they said that they are donating their finest minds to go and help this government. If a clueless, inept leader like Honorable Mbadi can make such pronouncements in public, then it means that both Kenya Kwanza and ODM have lost touch with reality. These people do not understand that it is education that has equalized this country, or probably they have an issue with the Gen Z movement that is the outcome of this free primary education from Kibaki's time. And so as a party, because this was a flagship project of PNU, and this is Honorable Mwai Kibaki's legacy, we want to be very categorical and clear that we will differ strongly and strenuously against any attempts to claw back the gains. So that's the reason why we conclude by saying, if they cannot ascend, because Moi built schools, Kibaki akaleta free primary education, Uhuru Kenyatta kaongeza secondary education. If they cannot increase on the gains, we would have thought they'd bring more teachers to these secondary schools, they'd build even more schools, that even by now university education would be free. But if they cannot, let them maintain, washikilie tu hapo, so that after one term amemaliza, tutaingia tuendelee as opposition pahali wamefika. Thank you very much. Hii serikali haiwezi saidika. Mahali imefika, hakuna kitu unaweza inject kwa hii serikali isaidie. Hakuna mahali wanaenda. Watu walipata healthcare inafanya kazi, wameangusha. Watu walipata projects zilikuwa zimeendelea, wameziachia katikati. The only thing that people are talking about ni kujenga chapels and churches at State House, public land, na kukua kwa helicopter kuzunguka Kenya mzima wakikampaign. Saa ya kufanya kazi inapatikana saa ngapi? If you are constantly on the campaign road, you are constantly campaigning. Hakuna hata Angel Gabriel akikuja mwenyewe haizi saidia hii serikali. So we are not willing and able to work with them. Wacha wamalize yao, where they leave it constitutionally, will take over and take it to the next stage. As with the coalition of partners that we are forming, that we intend
My name is Moria Kaibonga, and I'm a member of Party of National Unity and an MP candidate for Tigania West. And I would also like to comment on this statement that has been read by our Secretary General, maybe to just put some emphasis on a few things. If the broad-based government makes these intentions applicable, then it means education will only be for the rich. It means the poor people will not get education as it has been before. And this actually even defeats the very purpose of this government, because they talked of a bottom-up economic transformation model. You cannot actually transform an economy when those who are getting education, we know education actually is a very key variable of economic development. But if you leave education to the very few people in the community, that is only the rich, then it means you are even not actually living to your promise of the public. Therefore, we would urge this government to immediately retract this statement and go back and enhance what the previous governments have done before. And again, if you look at the budget allocations over time by this government, from the financial year 2023, 2024, 2024, 2025, it has reduced over time, which means the intention is actually to cripple the free primary education agenda. Therefore, we ask this government to think about the very poor people in the community and ensure that education, both at the very basic and the secondary level, as it was before, is free for every Kenyan. Thank you. Okay, so